Jnananjana Shalakaya Chakshurumritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadatisha Padantikam Vandeham Sri Gurun Sri Rapadakam Shri Gurun Vaishnavamcha Shri Rupam Sagradata Sahagana Raghunathan Vidantam Sajivam Sadhuitam Sarvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padan Sarvana Malita Sri Visakam Vidvam Chat He Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namaskute Taptakanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prisavana Sriti Devi Pranamami Hari Priya Vanchakalpataru Vyascha Kripa Sundivya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Kantara Srimad Bhagavatam Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. We are reading from Srimad Bhagavatam. We got Canto 8, Chapter 2. The Elephant, Gajendra's Crisis. Text number 8. Sari sarobir achodai Pulinai maniva lukai Devastri majana moda Surabhambu anilai yuta Sarit sarobir achodai Pulinai mani valukai Devastri majano moda Surabhambu anilai yuta Sari sarobir achodai Pulinai mani valukai Devastri majana moda Surabhambu anilai yuta
Yes. Repetindo as palavras, sarit, com rios, sarovi, e lagos, aśokas, cheios de água cristalina, pulinai, orlas, mani, com pequenas pedras preciosas, valukai, assemelhando-se a grãos de areia, devastri, das donzelas dos semideuses, madhyana, banhando-se naquela água, ámoda, aroma corpóreo, sauraba, muito fragrante, ambo, com a água, anilai, e o ar, yuta, enriquecida, a atmosfera da montanha Trikūṭa. Tradução e significados dados por sua divina graça, aceita a atividade do Swami Shila Prabhupada. Tradução. A montanha Trikūṭa tem muitos lagos e rios, com as orlas cobertas por pequenas pedras preciosas, semelhantes a grãos de areia. A água é tão clara como cristal, e quando as donzelas dos semideuses banham-se nela, seus corpos emprestam fragrância à água e à brisa, enriquecendo assim a atmosfera. Agora a tradução com repetição. A montanha Trikūṭa tem muitos lagos e rios. Com as orlas cobertas por pequenas pedras, preciosas, semelhantes a grãos de areia. A água é tão clara como cristal. E quando as donzelas dos semideuses banham-se nela, seus corpos emprestam fragrância à água. E a brisa, enriquecendo assim a atmosfera. Significado. Mesmo no mundo material, existem muitos graus de entidades vivas. Na Terra, os seres humanos geralmente aplicam a seus corpos fragrâncias externas para eliminar seus maus odores. Porém, observamos aqui que, devido à fragrância corpórea das donzelas dos semideuses, os rios, os lagos, a brisa e toda a atmosfera da montanha Trikūṭa também tornam-se perfumados. Uma vez que os corpos das donzelas dos sistemas planetários superiores são tão belos, não dá nem para imaginar quão belamente formados são os corpos das donzelas de Vaikuntha e das donzelas de Vrindavana, as gopis. English translation. From text 7. The valleys beneath Trikūṭa Mountain are beautifully decorated by many varieties of jungle animals. And in the trees, which are maintained in gardens by the demigods, varieties of birds chirp with sweet voices. Text 8.
Trikūṭa Mountain has many lakes and rivers, with the beaches covered by small gems resembling grains of sand. The water is as clear as crystal, and when the demigod damsels bathe in it, their bodies lend fragrance to the water, and the breeze does, and enriching the atmosphere. So what? In the material world, there are many grades of living entities. The human beings on earth generally cover themselves with external fragrances to stop their bad bodily odors. But here we find that because of the bodily fragrance of the demigod damsels, the rivers, the lakes, the breeze and entire atmosphere of Trikūṭa Mountain also become fragrant. Seeing the bodies of the damsels in the upper planetary systems are so beautiful, we can just imagine how beautifully formed are the bodies of the Vaikuṇṭha damsels, or the damsels in Vrindavan, the gopis. Hare Krishna. Hare Krishna. We are reading from Gajendra Moksha. Estamos lendo sobre Gajendra Moksha. Because it is recommended for this time. Porque é recomendado para esta época. Part of Kartik Vrat. É parte do voto de Kartika. To hear Gajendra liberation. Ouvir sobre a liberação de Gajendra. That's why we are reading from here. Por isso estamos lendo aqui. So chapter 2, chapter 3, chapter 4. Então capítulo 2, 3 e 4. Of this 8th canto. Desse 8º canto. Speak about the pastimes of Gajendra. Falam sobre os passatempos de Gajendra. And the crocodile. E o crocodilo. Very beautiful. É muito belo. Wonderfully sweet. Maravilhoso e doce. It is nectar. Esse néctar. Because it is liberating. Porque é liberador. So, from the previous verses, então, dos versos anteriores, Gajendra has gone to this mountain, Trikūṭa. Gajendra foi até essa montanha Trikūṭa. And at the bottom of this mountain, E o pé dessa montanha there is a beautiful lake. tem lago. So text 8 is describing this lake. Então está descrevendo este lago. How it is fragrant. Sobre como ele é perfumado. From the bodies of the ladies who are bathing there. Pelos corpos das donzelas que estão se banhando lá. In the 5th canto, No canto 5, Sukadeva Goswami said that Sukadeva Goswami diz que our bodily odor o odor do nosso corpo is not pleasing. não é muito satisfatório. It's very offensive. Não é agradável, é ofensivo. He's touching his face. He can experience it. Podemos experienciar isso. Therefore, many people use perfumes. Por isso muitas pessoas usam perfume. The ladies in the heavenly planet never use perfume. As donzelas dos planetas celestiais não usam perfume nunca. Their own body is perfumed. O seu próprio corpo é perfumado. So when they bathe in this lake, Então quando elas estão se banhando nesse lago, their fragrance enter into the water. o perfume delas entra na água. And the water is perfumed. E a água fica perfumada. Very sweet. Muito doce. And Prabhupada said, E Prabhupada diz: if the ladies in the heavenly planet are so beautiful, se as donzelas dos planetas celestiais são tão belas, what can be said of
the bodies of the ladies in Vaikuntha. O que dizer dos corpos das donzelas de Vaikuntha? And also the capital city of Vaikuntha, Goloka E Vrindavan. também da cidade capital de Vaikuntha, Goloka Vrindavan. There is nothing to compare. Não tem nada que ser comparado. No comparison. Não existe comparação. Our bodily odor is offensive O odor do nosso corpo é ofensivo because of the useless food which we eat. por causa da comida inútil que comemos. Yesterday we talked about junk food, Ontem falamos sobre junk food, contaminated food. comida contaminada. People are eating contaminated food. As pessoas estão comendo comidas contaminadas. The result is that the bodily odor is very bad. O resultado é que o odor corpóreo é muito ruim. To counteract it, E to no contract contrário, it, so we use perfume to cover the elas body, usam, e para contrariar isso, elas usam perfume, which is also dirtiness. que também é uma sujeira. The denizens of heaven are beautiful. The denizens of heaven are beautiful. The ladies in heaven are As beautiful. donzelas dos planetas celestiais são belas. Sri Rupa Goswami described the nectar of devotion. Então, Trikūṭa Goswami descreve o néctar da devoção. Ugliness, Feiura, poverty, pobreza, court cases, court cases, casos de julgamento, have court in Brazil. Yes. Yeah, court, yes. casos de julgamento. If you have a case in the court Se você tem um caso na corte, on education, uneducated, not educated, uma falta de educação, this is karma. isso é um karma. That means that the denizens of heaven, they are not so sinful like us. E as donzelas dos planetas celestiais não são tão pecaminosas como nós, Os habitantes. os habitantes. Therefore, the body is beautiful. Por isso, o corpo deles é belo. There is no need for chemicals. Não precisa de químicos. Here in our planet, we use chemicals. Aqui no nosso planeta usamos químicos. When you go to the bathroom, some people bathroom, Quando vamos ao banheiro de alguém, varieties of perfumes and soaps. existem variedades de perfumes. Varieties. Variedades. Why? Por quê? Dirty, Por causa da sujeira, ugliness, por causa da feiura, chemical beauty uma beleza química from factory. das fábricas. There is no factory here for the demigods. Não existe fábrica para os semideuses. They are naturally beautiful. Eles são naturalmente belos. That is the description here. Essa é a descrição aqui. So we cannot compare this to sinless ladies in Vaikuntha. No Então não comparison. podemos comparar isso nosso com as imaculadas senhoritas de Vaikuntha Oh, Goloka Vrindavan. ou de Goloka Vrindavan. Text 9. Texto 9. In a valley of Trikūṭa Mountain, there was a garden called Ṛtumat. This garden belonged to the great devotee Varuṇa and was a sporting place for the damsels of the demigods. Flowers and fruit grew there in all seasons. Among them were mandāras, pārijātas, pāṭalas, aśokas, campakas, cūtas, piyālas, panasas, mangoes, āmrātakas, kramukas, coconut trees, date trees, and pomegranates. There were madhukas, palm trees, tamālas, asanas, arjunas, ariṣṭas, uḍumbaras, plakṣas, banyan trees, kimsukas, and sandalwood trees. There were also
pichu maradas, ko vidaras, saralas, sura-dārus, grapes, sugarcane, bananas, jambu, badaris, aśokas, abayas, and āmrātakas. Texto 9 ao 13, tradução. No vale da montanha Trikūṭa havia um jardim chamado Ṛtumat. Esse jardim pertencia ao grande devoto Varuṇa e era um lugar de divertimento para as donzelas dos semideuses. Nele, flores e frutos cresciam em todas as estações. Entre eles, viam-se mandāras, pārijātas, pāṭalas, aśokas, campakas, cūtas, piyālas, panasas, mangas, āmrātakas, kramukas, coqueiros, tamareiras e romanceiras. Havia madhukas, palmeiras, tamālas, asanas, arjunas, ariṣṭas, uḍumbaras, plakṣas, figueiras de bengala, āśokas e sândals. Também havia pitumargas, convidaras, saralas, sura-dārus, uvas, cana-de-açúcar, bananas, jambos, badaris, aśokas, abaias e āmrātakas. Next verses. In that garden, there was a very large lake filled with the shining golden lotus flowers, and the flowers known as kumuda, kalara, utpala, and satapatra, which added excellent beauty to the mountain. There were also bilva, kapita, jambira, and balataka trees. Intoxicated bumblebees drank honey and hummed with the chirping of the birds, whose songs were very melodious. The lake was crowded with swans, karandavas, chakrabakas, cranes, and flocks of water chickens, datuhas, koyastis, and other murmuring birds. Because of the agitating movement of the fish and tortoises, the water was decorated with the pollen that had fallen from the lotus flowers. The lake was surrounded by kadamba flowers, betasa flowers, nalas, nipas, vanjulakas, kundas, kurubakas, aśokas, sirishas, kūtajas, ingudas, kubjakas, swarnayutis, nagas, punagas, jatis, malikas, satapatras, jalakas, and madhavi-latas. The banks were also abundantly adorned with varieties of trees that yielded flowers and fruit in all seasons. Thus, the entire mountain stood gloriously decorated. Tradução dos versos 14 a 19. Naquele jardim havia um grande lago cheio de brilhantes flores de lótus douradas e de flores conhecidas como kumuda, kalara, utpala e shatapatra, que davam à montanha uma beleza singular. Havia também árvores bilva, kapita, jambira e balataka. Abelhas inebriavam-se bebendo mel e zumbiam ao som do churiar dos pássaros, cujas canções eram muito melodiosas. O lago estava repleto de cisnes, caradavas, chakravakas, grous e bandos de frangos d'água, datuhas, koyastis e outras aves cacarejantes. Devido aos movimentos rápidos dos peixes e tartarugas, a água decorava-se com pólen caído das flores de lótus. O lago era rodeado por flores kadamba, flores vetasha, nalas, nipas, vanjulakas, kundas, kurubakas, aśokas, shirishas, kūtajas, ingudas, kubjakas, swarnayutis, nagas, punagas, jatis, malikas, shatapatras, jalakas e madhavi-latas.
As margens também eram ricamente adornadas com muitas variedades de árvores que produziam flores e frutas em todas as estações. Assim, toda a montanha via-se gloriosamente decorada. Purport. Significado. A julgar pela exaustiva descrição dos lagos e rios da montanha Trikūṭa, na Terra não existe nada que lhes compare. Em outros planetas, no entanto, existem muitas dessas maravilhas. Por exemplo, sabe-se que existem 2 milhões de diferentes espécies de árvores, mas nem todas elas são vistas na Terra. No Ṛtumat encontra-se todo o conhecimento das atividades universais. Ele não apenas descreve este universo, mas também leva em conta o mundo espiritual, situado além deste universo. Ninguém pode questionar as descrições sobre os mundos material e espiritual contidas no Ṛtumat. Embora a tentativa de um ser humano ir à Lua tenha fracassado, as pessoas da Terra têm todas as condições de saber que existem outros planetas. Não é preciso valer-se da imaginação. Todos podem receber conhecimento verdadeiro do Ṛtumat e satisfazer-se com isso. When we hear this, quando ouvimos isso, it looks like, is it possible? Parece que é impossível. Because we have not seen most of these trees. Porque a gente não vê tantas árvores assim. Or the animals being described. Ou animais assim que foram descritos. And also, e também, when we hear this, quando ouvimos isso, it is very, very easy to understand. É muito fácil entender. We have nothing here. Que não temos nada aqui. Nothing. Nada. Only suffering. Só sofrimento. What is here? O que está aqui? Our water polluted. Nossa água poluída. Here, Trikūṭa water is described here to be as clear as crystal. Aqui em Trikūṭa, a água é descrita como sendo tão clara quanto cristal. How clear is our water? Quão clara é a nossa água? Dirty. É suja. Salty. Salgada. How beautiful our trees? Beautiful our trees. Quão belas são nossas árvores? There's so many trees that does not bear fruit. So many trees that does not bear fruit. Tem muitas árvores que não dão frutas. Such trees are considered inauspicious. Tais árvores são consideradas inauspiciosas. They only give miseries. Elas só dão misérias. But here we see the trees are beautiful. Mas aqui vemos que as árvores são belas. All of them. Todas elas. Has spiritual significance. Tem um significado espiritual. That is why é por isso que the sages os sábios go and search for them. Vão procurá-las. And they will sit under the trees. E sentam embaixo delas. Because the tree will enhance their practice. Porque a árvore vai aumentar a prática deles. The tree has a potency to support their practice. A árvore tem uma potência de apoiar a prática deles. When sages enter forest, então esses sábios entram na floresta. There are so many trees. E tem muitas árvores. They don't just sit on any tree. Eles não só sentam em qualquer árvore. They will search. Eles vão procurar. Which tree is very, very good to support my practice? Qual árvore é a melhor para apoiar a minha prática? Then então, they will sit under the tree. Eles vão sentar embaixo delas. To practice. Para praticar. We don't have such trees. Nós não temos tais árvores. But you can find them. Mas podemos encontrá-las. In Vrindavan. Em Vrindavan. Every tree. Todas as árvores. Every tree in Vrindavan. Toda árvore lá is campakas tree. É uma plakṣas, árvore dos desejos. Desire fulfilling tree. Uma árvore dos desejos. Every tree you find in Vrindavan. Toda árvore que você encontrar em Vrindavan has the merciful glance of Srimati Radharani. Tem o olhar misericordioso de Srimati Radharani. And she has picked their flowers. E tem. She has picked their flowers. E ela pegou as flores de lá. To decorate Krishna's body. Para decorar o corpo de Krishna. So all the trees. Então todas as árvores. Kalpavrksha trees. São árvores kalpavrksha. They can fulfill anyone's desire. Que podem te fazer realizar todos os teus desejos. Any desire. Qualquer desejo.
So here, the damsels of heavenly planet, Então aqui as donzelas dos planetas celestiais they come to this lake vieram a este lago because it was created by Varuṇa porque foi criado por Varuṇa Deva for pleasure. para prazer. We don't have access there, Não temos acesso a isso, but the demigods have access. mas os semideuses têm. So Prabhupada said, Então Prabhupada diz, judging from the exhaustive description of lakes and rivers on Trikūṭa Mountain, a julgar pela exaustiva descrição dos lagos e rios da montanha Trikūṭa, on earth there is no comparison to their super excellence. na Terra não existe nada que se lhes compare a essa suprema excelência. Prabhupada said exhaustive description, Prabhupada diz, exaustiva descrição, detailed description is here. porque é uma descrição detalhada. Now, and there are many trees here. Tem muitas árvores aqui. So he said there is no comparison Então ele diz, não há comparação to the trees we have in the material world. às árvores que temos no mundo material. On other planets, however, there are many such wonders. Em outros planetas, no entanto, existem muitas dessas maravilhas. For instance, we understand that there are 2 million different types of trees, and not all of them are exhibited on earth. Por exemplo, sabe-se que existem 2 milhões de diferentes espécies de árvores, mas nem todas elas são vistas no planeta Terra. This helps us to clear some doubt. Isso pode clarear alguma dúvida. How many 2 million trees? Where are they? 2 milhões de árvores, onde estão elas? Where are they? 2 million? Onde? 2 milhões? Where are they? Onde elas estão? Papa said here, Prabhupada diz aqui. they are somewhere. Elas estão em algum lugar, Not all are here. não todas aqui. They are somewhere else. Estão em outros locais. All the misery-giving trees are on the earth planet. Todas as árvores que dão miséria estão no nosso planeta. The auspicious tree that gives bliss and satisfaction, they are in other E as places. árvores auspiciosas que dão satisfação e prazer estão em outros locais. For people who are pious, Para as pessoas que são piedosas, there is a different arrangement for them. existe um arranjo diferente para elas. That is natural. Isso é natural. Good citizens, Os bons cidadãos they have the facilities, better facilities from the government. têm melhores facilidades do governo. And bad citizens, E os cidadãos ruins they have a different facility from the government. têm outros arranjos. So nature has arranged things perfectly Então a natureza fez todos os arranjos perfeitamente that we are getting what we have worked for. para que tenhamos o que merecemos. Everyone, Todos nós we are getting what we have worked for. temos o que trabalhamos para conseguir. So anyone who is intelligent Então qualquer um que seja inteligente or very, very fortunate ou muito afortunado should learn deve aprender not to be envious of anyone. a não ser invejoso de ninguém. Because Por quê? whatever is our present situation Qualquer que seja a nossa presente situação, is what we have worked for. é aquilo que nós buscamos. Therefore, Portanto, we should not envy anyone. não devemos invejar ninguém. Be satisfied with what we have, Temos que ficar satisfeitos com o que temos, com o que somos. because that is the result of our activities. Porque esse é o resultado das nossas atividades. So the denizens of heaven have a better facility. Então, as donzelas dos planetas celestiais, os habitantes dos planetas celestiais têm facilidades melhores. Not only these auspicious trees, Não só essas árvores auspiciosas, all facilities for sense gratification is todas better. as facilidades para a gratificação dos sentidos. The estão. duration of their life is different. A duração da vida deles é diferente. Their bodily strength is different. A força corpórea deles é diferente. And their suffering is less than E o us, sofrimento deles é bem menor que o nosso. because Porque they have better auspicious activities. eles têm atividades auspiciosas melhor do que as nossas.
Srimad Bhagavatam presents the total knowledge of the affairs of the universe. No Ṛtumat encontra-se todo o conhecimento das atividades universais. It not only describes this universe, but also takes into account the spiritual world beyond the universe. Ele não descreve apenas este universo, mas também leva em conta o mundo espiritual situado além deste universo. No one can challenge the Srimad Bhagavatam's descriptions of the material and spiritual worlds. Ninguém pode questionar as descrições sobre os mundos material e espiritual contidas no Ṛtumat Bhagavatam. What is our strength to challenge Bhagavatam? Qual é o nosso poder de questionar o Ṛtumat Bhagavatam? Bhagavatam is directly Krishna. O Bhagavatam é diretamente Krishna. And Prabhupada said, E Prabhupada diz, every page of Bhagavatam toda página do Bhagavatam is Krishna. é Krishna. So who can challenge Krishna? Então quem vai desafiar Krishna? No one can challenge Krishna. Ninguém pode desafiar Krishna. Everything in Bhagavatam is perfect and complete like Krishna. Tudo no Bhagavatam é perfeito e completo como Krishna. So no one can challenge. Então ninguém pode We desafiar. simply have to accept it Simplesmente temos que aceitar isso and follow it. e segui-lo. We will be successful. E então teremos sucesso. The attempt to go from the earth to the moon have failed, but the people of earth can understand what exists on other planets. Embora a tentativa de ser humano ir à Lua tenha fracassado, as pessoas da Terra têm todas as condições de saber o que existe em outros planetas. There is no need of imagination. One may take actual knowledge from Srimad Bhagavatam and be satisfied. Não é preciso valer-se da imaginação. Todos podem receber conhecimento verdadeiro do Ṛtumat Bhagavatam e satisfazer-se com isso. So Bhagavatam is inviting us Então o Bhagavatam está nos convidando to come to the platform of having actual knowledge. para ir até a plataforma de ter conhecimento verdadeiro. We can have complete understanding of what is happening. Podemos ter conhecimento completo do que está acontecendo. How this material world is constituted. Como este mundo material é constituído, The nature of the spiritual world. a natureza do mundo espiritual, And the living entities in the spiritual world. as entidades vivas do mundo espiritual. Everything is described in Bhagavatam completely. Tudo é completamente descrito no Ṛtumat Bhagavatam. So Prabhupada said we should take knowledge from Então Bhagavatam Prabhupada diz que temos que tomar esse conhecimento do Bhagavatam and be satisfied. e ficar satisfeitos. Hare Krishna. Hare Krishna. Comments? Comentários? Questions? Perguntas? Yes, Mataji. Apesar dessas descrições e desses planetas serem mais auspiciosos, Posso trazer meus books? pode. Although these descriptions are describing wonderful places, auspicious places, Aqui, por que aqui, nesse lugar miserável, é o único lugar que a gente pode chegar até consciência de Krishna, atingir os planetas Vaikuntha? why in this place that we are is the only place that we can, é o único local que a gente pode? Aqui é o único, porque eu já li em alguns lugares que aqui é o único lugar I have read in some places that from here we can go to the to Vaikuntha or other places. So why from here? This miserable place. This miserable place. Why from here? We can go directly to Vaikuntha. Yes. Because why is it that this miserable material world is easier for us to go back to Vaikuntha instead of heavenly planet? Porque esse mundo material é mais fácil de nos levar até os planetas Vaikuntha por ele ser miserável e não os planetas celestiais. I'll just repeat her question, so make it clear. Ah, ele estava repetindo, na verdade, ele repetiu essa pergunta, mas ele acabou respondendo. Because in the fifth canto, Porque no quinto canto, I was teaching this in Vrindavan eu before. estava ensinando isso em Vrindavan. Very nice. É muito bom, It's sweet. é doce. Bhagavatam is sweet. O Bhagavatam é doce. I wish all of you can study Bhagavatam. E eu convido todos vocês a estudarem o Bhagavatam. Very sweet. É
É muito doce. So the fifth canto Bhagavatam, Então, no quinto canto, it is described. é descrito The demigods, os semideuses. they are praying. They are Eles praying. estão orando. Oh Krishna. Ó Krishna, If I still have some piety se eu ainda tiver alguma atividade piedosa before my death, antes da minha morte, that remaining piety, tem muita atividade. Ese pedazo de piedad, esa cantidad de Essa piedad, quantidade de atividade piedosa let me take birth in India. me faça nascer na Índia. See? Veja, The demigods, os semideuses they are praying, estão orando, they are begging God, estão mendigando. please Por favor, give us birth in me India. dê nascimento na Índia. Bharatvarsha. Bharatvarsha. Why? Por quê? This material world is miserable. Esse mundo material é miserável. If you go to India, Se você vai à Índia, all Indians are devotees? todos os indianos são devotos? No. Não. So why demigod want this planet? Então por que os semideuses querem esse planeta? Because in the hellish planet, Porque os planetas infernais, in the hellish planet, in the hellish planet, os planetas infernais, suffering is too much. o sofrimento é demais. Too much suffering. Demais. You cannot think of anything except pain. Você não pode pensar em nada mais além de dor. How can you channel Krishna? Então você vai tentar Hare Krishna? It's difficult. É difícil. In the heavenly planet, Nos planetas celestiais, sense gratification is very high. a gratificação dos sentidos é muito alta. Yesterday I mentioned something. Ontem eu mencionei uma coisa. I told some people, Eu falei a algumas pessoas. some ignorant people, São some foolish people, algumas pessoas tolas, they were thinking, elas estão pensando. I'm enjoying life. I'm Estou enjoying. aproveitando a vida. What do you mean by suffering? I'm enjoying. Que sofrimento? Eu estou aproveitando. So I told, Então eu falei, you don't know what is enjoyment. você não sabe o que é desfrute. Therefore, you Portanto, can't understand what is suffering also. você não sabe entender o que é sofrimento também. If you know what is enjoyment, Se você sabe o que é desfrute, then you can understand what is suffering. então você vai entender o que é sofrimento. So, Então, in the heavenly planet, nos planetas celestiais, the enjoyment is very, very é high. muito elevado. That you will forget Hare Que Krishna. você esquece de cantar Hare You Krishna. remember. You don't remember. Você não vai lembrar. Because when you are enjoying life, Porque a sua vida de desfrute, time is very short. o tempo é muito pequeno nela. Time. Very short. É muito pequeno. If you are suffering, Se você está time is sofrendo, very o long. tempo parece muito longo. Very long. Muito longo. So, the enjoyment is there. Então o desfrute está lá. They will forget. Que eles vão esquecer Hare Krishna. Hare Krishna. Forgot. Eles vão esquecer. Here in this planet, Aqui neste planeta it is moderate. é uma média. Moderate. É moderado. Not too much, Nem muito, not too high. nem pouco. Moderate. É moderado. Here we can think of Krishna. Aqui podemos pensar em Krishna. Let me become a devotee. Vou me tornar um devoto. Therefore, Portanto, this place is better. esse lugar é melhor. Então não tem devotos lá nesses lugares. So there are no devotees in these other places, os mais altos, Nos planetas the celestiais. heavenly places. No devotee. Não tem devotos. Devotees are here. Os devotos estão aqui. That is why the demigods, they want to come Por here. isso que os servidores querem vir aqui. Because Porque here you get devotees. aqui você se torna devoto. The only devotee you will get there is Narada Muni. O único devoto lá é Narada Muni. No one else. Ninguém mais. But here, Mas aqui, many devotees. muitos devotos. So Krishna consciousness is better here. So, Krishna consciousness. Krishna consciousness is better here. Então a consciência de Krishna é melhor aqui. So we should not miss this opportunity. Então não devemos perder essa oportunidade. We should not miss this opportunity. Não devemos perder essa oportunidade.
Don't waste time Não perca tempo for nothing. para nada. Nothing. Nada. The demigods, Os semideuses, when they see what you are eating, quando eles veem o que você está comendo, do you know what they're thinking? você sabe o que eles pensam? When the demigods Quando os semideuses see what you are eating veem o que você está and comendo considering it enjoyment, e consideram que aquele comer, o the desfrute, demigods are looking at you. eles olham para você. What is this nonsense? O que é essa coisa sem noção? What is this? O que é isso? But we are thinking I'm enjoying. Mas você está pensando, estou desfrutando. This is life. The demigods, E eles pensam, what is this? o que é isso? Why are they eating this? Por que eles estão comendo isso? This is not eatable. Isso nem é palatável. We are thinking I'm enjoying. E a gente está pensando, estou desfrutando. Fork and spoon, knife. Facas e colheres e garfos. That is what the demigods are thinking of us here. Isso é o que os semideuses estão pensando de nós. Just like Assim como when you see animals eating, quando você vê os animais comendo, how do you think? como você pensa? Obnoxious. Nojo. The demigods are seeing us the Os same way. semideuses nos veem assim, da mesma forma. When we have spent 24 hours here, Quando a gente gastou 24 horas aqui, no, 24 hours in the heavenly planet, 24 hours. 24 horas gastas nos That is celestiais, one day. One um day dia is 6 months here, 6 months significa here. 6 meses aqui. One day Um dia lá, in the heavenly planet nos planetas celestiais. is 6 months here. Significa 6 meses aqui. 2 days 2 dias lá, 1 year um here. ano aqui. And their bodily strength is the same. E a força The bodily corpórea strength. deles é a mesma. Thousands of times different from us. É milhares de vezes diferente da nossa. So what is enjoyment? Então, qual é o desfrute? What is it? Suffering. Qual é o nosso desfrute? Sofrimento. Only suffering. Só sofrimento. If you want to enjoy Se você quer desfrutar, Krishna consciousness. Krishna consciousness. consciência de Krishna. That is where enjoyment is. Isso que é desfrute. Yes. Ontem nós começamos a falar sobre o divórcio. No final, E só complementando a pergunta, foi colocado que até deu um exemplo de o animal, a vaca, que ela alimentava a vida inteira, depois chegávamos lá e castrávamos ela, né? Matávamos. E isso aí foi um relacionamento, homem e mulher após a separação. Isso aí por conta de um divórcio e uma nova união. Então foi colocado assim, mas tirando essa razão, quer dizer, se essa separação, se um desses consortes aí, esse casal aí, um deles não colaborou, não foi no caminho de Krishna dos dois, um queria, o outro não, e então não tinha esse motivo, aquela pessoa não colaborou, né? Então você teria um motivo a isso, você não, afastando esse motivo, né? Então a pessoa quer casar de novo. Então, se não tinha esse motivo, então a pessoa se separou. Por que motivo ela não poderia casar de novo? Essa é a só você entender. Então, se a pessoa passou por uma situação em que ela tinha um parceiro ou uma parceira que não estava entrando na consciência de Krishna, qual seria o problema dela se casar de novo? qual seria o problema dela deixar essa pessoa, né? Seria um problema. Porque isso foi colocado como o motivo para não separar, né? Foi colocado que não deveria. Isso aí foi colocado como motivo para não separar se o casal estava junto, se a pessoa colaborou, se a pessoa não colaborou. Entendi. Yesterday you were commenting about divorce, and if the both in the couple, husband and wife, they are trying their best to have a Krishna consciousness life, so there is no reason for divorce. So the question is, if one is not very
inclined to practice Krishna consciousness, and they end up finishing their relationship, is it a problem for the other person to get married again? Divorce is a problem. O divórcio é problema. I don't know how all of you look at it. It's a problem. It's a big problem. Eu não sei como vocês veem isso, mas é um problema. We are taking it lightly. Estamos levando isso na boa. It is not lightly. E não é uma coisa boa. Very devastating. É muito devastador. If you divorce, don't marry again. If you divorce, don't marry. Se você se divorciar, não se case de novo. It's not good for you. Porque não é bom pra você. It's not good for you. Just forget it. Só esqueça isso, significa que não é pra você. Take sannyas. Toma sannyas. So, why you want to put ahead in something not working? It's not working, so don't Por put que your você quer head there. continuar numa coisa que não tá funcionando? Do something else Faça outra coisa. and move forward. Move forward. E vai pra frente, continua. Yes. Hare Krishna. Maharaj, vou falar primeiro em português. O senhor estava comentando ontem sobre a compatibilidade, sobre a importância do caráter estar no mesmo nível, o demoníaco, o divino. Então, como que possa ser feito, como que se deve prosseguir para tentar ter assim a maior chance de acertos em relacionamentos em geral, mesmo dentro do nosso movimento, assim, né? Como se pode, de uma maneira prática, achar essa evocação, esses meios parecidos de qualidades e gostos. So Maharaj, as the Holiness was saying yesterday about the importance of men and women, they're like both divine and both demoniac, they are even above astrology compatibility, they have to have the same taste, the same character. So how can we put in a practical way? So even in relationships inside our movement, to get it right, how can we put in a practical way so we can do this arrangement so that people of the same character can get like together, how can we put that in a practical way to help? But as you want to say, there's a lot of divorce even inside our movement. Consult an astrologer. Consulte astrólogo. We have many Temos muitos in this town. na ISKCON. His Holiness Banu Maharaj is very Sua expert. Santidade Banu Maharaj é muito especial, Very expert. muito expert nisso. Accurate. É acurado, preciso. He's doing for many devotees. Ele faz para muitos devotos. And many other devotees also who are doing. E tem outros muitos devotos que fazem também. In ISKCON. Many ISKCON devotees. And many. Devotos de Krishna. So consult. Pode consultar. Before we go forward, we should check. Antes de ir à frente com o relacionamento, devemos checar. Don't just jump in there. Não só se jogue nisso. Check. Confira. Are we compatible? Somos compatíveis? One devotee from here asked me, Devoto daqui me perguntou. somebody approached her. Alguém se aproximou dela. Help me check if it is okay. Ela disse, me ajude a ver se está ok. So I did. Então eu olhei para ela. And I told her, E eu falei para ela, not good. não é bom. She said, Ela disse, we are devotees. mas nós somos devotos. We are devotees.
We are Somos devotees. devotos. So I can try. Então a gente pode mudar isso. Hare Krishna. Eu disse, Hare Krishna. I didn't ask you. You asked me to check. Eu não pedi para você, você me pediu para ver. And I did. E eu fiz. I did not charge consultation fee. Eu não te cobrei taxa. So she took it for granted. Então ela negligenciou. That's okay, Hare Krishna. Ah, disse ok, Hare Krishna. Devotees, Hare Krishna. devotees, Devotos, devotos. transcendental people. Transcendentais. Hare Krishna. Transcendentais. So she went to visit the boy. Então ela foi visitar o rapaz. They were talking on Facebook very nicely. Eles tinham conversado no Facebook. Very Tudo sweet, ótimo, very sweet. muito doce. So she went to meet the boy E quando ela foi encontrá-lo, just for 1 week. só por uma semana, They couldn't function. eles não puderam They couldn't funcionar function. juntos. She called me, Gurudev. Ela ligou, ai, Very bad. muito ruim. I said, oh, you're not a devotee again? Eu disse, você não é mais devota? You're a devotee. Vocês são devotos. São Transcendental. transcendentais. Please go ahead. Vai. Ah, no. Não. These things are scriptural. Essas coisas são escriturais. Then the Bhagavatam, Aqui no Bhagavatam, you should check. devemos olhar. Srila Prabhupada, the founder, child of this Srila movement, Prabhupada, fundadora chave desse movimento, said, disse, children as crianças in Kali Yuga, em Kali Yuga they are not human beings. não são seres humanos. Why? Por quê? No compatibility check. Porque não tem checagem da compatibilidade. No Gaudan Samskara. Não tem Garbhodana Samskara. The founder and a child of this movement said, A not me, fundadora chave desse movimento disse, não eu, in the Bhagavatam. no Bhagavatam. But we are transcendental. Mas nós somos transcendentais. So there are many here, many, you should check. Então tem muitos, devemos And many olhar. devotees Muitos negócios are doing it. que fazem esse trabalho. Check. Então devemos olhar. After all, it is you who is there. It is you. Afinal, é você que vai entrar nisso. It's not me, it is Não you. sou eu, é você. So if I tell you this is good or not good, it Então, is se for eu you. falo, isso é bom ou ruim, é para você. When you have problem there, Quando você tiver problemas, I'll be sleeping peacefully in my hand. eu vou estar dormindo pacificamente na minha cama. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Sua Santidade vai te dar uma das suas Maharaj.